questions on our Facebook pages. Ask Rwanda and keeping it the radio. Rwanda Gashishizi on KNR. Could anything or anyone stand in your way? Would you stop at anything to achieve your goals? Youth Month is for the brave, the determined, and those focused on becoming the change they want to see in the world. KNR, this June, brings you radio. Youth Month sikulonyanga ke sikunyanga exakekileyo inyanga yokujongana okanye yokuqaphela isi mental health kubantu abangamadoda ikwayiyo ke nenyanga eqatshelwa ngayo kunikelwa kwegazi ikwayiyo ke nenyanga yolutsha ikwayiyo ke nenyanga exakekileyo mani ethanda uphithizela ethanda uba busy kodwa ke thina silapha namhlanje sizokwamkela ke usomachiza #AskRwanda ulapha uLwanda kaMkhatshana. Lwanda kaMkhatshana, good morning. Good morning, Sis Lhoza. Kunjani? Kuhle kunjani? Ndikhona nami. Siyabulela. Yeah, good morning to you and good morning to your listeners. Ikwayiyo nenyanga yengqele. Ikwayiyo nenyanga yengqele, inyanga ethanda uba busy, inyanga nje ikwayiyo ke neseason yolwaluko. Inintsi nje into ejongene nale nyanga. Men's Health Month njalo nokunikezelwa kwegazi. Inintsi into kuxakekekile kodwa ke sathatha ibenye thina ngexesha njengokuba namhlanje sawuthetha ke nge-menstrual cycle uba into eyintoni, into eyenze kanjani, into engathintelwa ubinako ukuthinteleka, iphela xa kutheni, iqala xa kutheni, ifana ibithatha ixesha engakanani, njalo. Somachiza mandingakubhudisi mani ndifuna uyitya ngokwam because ke ndiyalifumana wena uqeqesho apha kuwe ndifuna uba ndiyazikhelela ndiyayitsho. What's normal, what's not normal about it and iyam-affect umuntu ongutata okanye ayim-affect ithini le nto? Manikele kuwe Somachiza. Okay. So xa sithetha nge-menstrual cycle sithetha I think funeka mhlawumbi ndiyiqale. Okay, please. And say there's a thing right now that is saying that umakhulu wakho waye nawe esibelekweni sakhe. Okay. Yes. Wena Lhoza umakhulu wakho not umamakho just. Wena Lhoza sosuka kwisibeleko sikamakhulu. Umakhulu kwezi uthini na? How, Lwanda, what do you mean? Umuntu ongumama ngeli xesha azalwayo, a girl, ngoku azalwayo kanye kwangeli xesha sisesiswini, amaqanda wakhe la azaba involved with the menstruation sewekhona aphelele. Ithini loo nto leyo? Ithi umamakho ngoku asesiswini kumakhulu wakho kwasayena iqanda elinguLhoza igama lalo pha selikhona. Okay, I feel him. Uyayiva ne? Yeah. So njengoba umakhulu epregnant ngumama kaLhoza, Umamam. uLhoza Okay. seyekhona yena Phaa kumamakhe. phaa kumama kakhe, yes, meaning that umakhulu uthwele abantwana abayi-2 at any given time. Xana yinto Qha bakaqanduseli. Qha omnye Yes. lo ngumzukulwana. Mhlawumbi sizawukwazi ukusebenzisa igama loqandusela ndiyalithanda xana sithetha nge-ovulation. So Okay. the point we're driving here is that as a female child is born, the child is born with about 2 million eggs, give or take. Ooh, sure. La maqanda amane siyifake, right, zikhona, because we are just talking cells, right? Uba uyahlamba kukho laa nto uyibona ingathi yintsente ihleli phaa emanzini, which is dead skin eyasuka. So skin cells are dying every day. Sure. Those egg cells are dying every day. By the age 10, 11, you are left with a couple 100,000. Like they are dying at an extreme rate from birth until Yindalo befanele bayafa la maqanda. Okay, cool. And then when the menstruation starts, this death of egg cells, this sort of slows down, right? But la maqanda are consistently in a cycle, right? And kula maqanda njengoba maninzi kumane kuba khona eliyi-1 eliqanduselayo ngelaa gama lakho, so sebenzisa igama loqandusela, but which is ovulation. Okay.
Eliyi-1 iqanda liyaphuma from an ovary. Umuntu ongumama une-ovaries eziyi-2, one on Sure. either side. We can argue ke sisiloza sithi enye ovary xa uzalwa ina-1 million, enye ina-1 million. And Okay. then with inyanga kuzomane kuphuma iqanda eliyi-1 kwenye inyanga kuphinde kuphuma iqanda eliyi-1 kwenye inyanga. Xana Okay. elo qanda liphumile, it comes and sits on the uterus. Ihamba ngento ekuthiwa yi-fallopian tube, umbhobho phaa ohambayo. Ihambe iyafika iyohlala on the uterus okanye apha kwisibeleko somntu ongumama. Ngelaa xesha elaqanda lizayo, umzimba uyalungiselela into yoba eli qanda lizawukhula libe ngumntana. Lisenoqandusela. Eli qanda lizawuqandusela. No. Uqandusela masiyisebenzise kule ndawo ye-ovulation. Okay, Sithi cool. uqandusela kuxa liphuma from the ovary, because the ovary every month kufuneka ikhuphe iqanda eliyi-1. Okay. Kula maqanda amanintsi sithethe ngawo, amanye ayafa mos every day. Engakhange kwenzeke into ngawo. Then elinye ke ngoku every 28 days, just one liyaphuma from the ovary. Lihambe Lize ngalapha kwi-uterus. uyi-fallopian tube lifike lizohlala phaa kwi-uterus eqala. And ndithi ke ngoku umzimba at this point is preparing for eli qanda to become umntu okanye umntwana. And then it starts to create a cushion. The wall of the uterus kuthiwa yi-endometrium. Ukhe wayisathetha ke ngento kuthiwa yi-endometriosis. Uyakhumbula? Yakhumbula? Yes, yakhumbula. So the endometrium iba ne-cushion, iqala ibeke imiqamelo phaa, ibeke i-continental pillows for uba lo mntana afike ahlale phaa athi ncwaba kakuhle. Right? If there was no baby, meaning there was no stem cell introduced to fertilize that egg. Okay. Khangabe khona umntana. Ela qanda liyaphuma ke ngoku. It just goes all the way down, right, out of the system. But xa liphuma ke ngoku kuye kuxobuke nezaa pillows bezincanyathiselwe phaa. And ezaa pillows azibekwanga ngasoloteyip, zincanyathiselwe ngesamente phaa, kwenziwa sure mazihlale. Xa zisuka ke ngoku kuyaxobuka ke ngoku. Funeka kudilizwe. Uyabona endlini? Xa endlini kususwa ithayile edongeni, kuqhume kuye la endometrium ke ngoku kufuneka ixobukile ke ngoku. Yonke laa nto ibiyibeke phaa to prepare for the child. Xana ixobuka, there is bleeding ke ngoku. And then Sithi menstruation. uqala ubona eli gazi, because it is that endometrium wall that is shredding. Yes, it is shredding. And then we see this blood. This can take anywhere between 3 and 5 days or 7 days, depending on low mntu lowo. But it will start as igazi elininzi and then it becomes less and less as iintsuku zihamba. Ingahamba ibe nazo neentlungu, into ekuthiwa zii-menstrual pains or period pains. Because at this stage, the uterus even makes some contractions to make sure that yonke laa nto iphaa ngaphakathi iyaphuma, and this is all natural. We are calling this a cycle because ke ngosisiloza iyajikeleza almost like a circle. Yenzeka qho ngexesha elithile. So it is a cycle. From 0 to 14 days, at 14 days, the ovary ikhona iqanda elikhuphayo. Laa nto besithi iyaqandusela. And then 14 days after that, we start to see el gazi, which is menstruation. And this is happening time and time again. And we are calling that a menstrual cycle. A menstrual phase. Mhlawumbi uphulaphula yaqala uba nathi it's the 17th minute now after intsimbi yesibhozo Central African Time. Sixokola nosomachiza lo mhla wokuqala kaJune. Sithela ngomcimbi menstrual cycle into ethi kubakho umuntu ngamnye umuntu ongumama uba nalo ke iqanda analo during i-menstrual cycle. An egg iyadevelopa irelease zi-ovaries ezilapha macaleni zize liyothi nca kwi-uterus, right? And then the lining uterus izawukhusela into yobana inento ethi hleze lo mntu akhulelwe, hleze kubekho ispem esizogqabhuza eli qanda, right?
and then ibuild lining around the uterus le yakho. So uba kuye kwathi kanti akukho sperm esiya kwela qanda, kuyanyanzeleka ke ngoku uhamba umdlalo linyanzeleke uba ishredeke that cushion ibibuildwe ngumzimba just in case ukhulelwe. So xa ungakhange ube kanti ukhulelwe, then kuza kushredeka okanye kuza kuxobuleka that lining ibibuildiwe, utsho uthi tyhini ndikwi-periods, then icycle iphinde yoqala again next month. Ankosi, hayi. So I sistage want soqala as to, yeah, I want to emphasize something here. sure. Umntu xa neqala ukubonakalisa iimpawu ze-menstruation, umntana noba una-9 noba una-10, Yho. this means that lo mntana angakwazi uba abe pregnant. Ndizayiphinda. If umntwana uyakwazi ubonakalisa iimpawu ze-menstruation, ithetha ukuba lo mntana xa enodibana nomntu ongutata, noba through rape, noba through consensual sex, lo mntana angakwazi intoba abe pregnant. Wena ke ngongumzali, ikuwe uba uthi hayi lo mntana mncinci lo andizuthetha naye ngezi zinto zokwabalena ngosondo ndizambinda abe neminyaka enga. Kanti umntana uxhomekeke kuwe ke njengomzali uba umnike, umxhobise with all kinds of information and say, I am empowering you. This is what menstruation means. You must avoid sleeping with boys. You must avoid sleeping with men, because if you do, you could get pregnant. Zokwenzeka le nto. Yes. And you will have a child, and this could disrupt your life. Yintoni ke ngoku eyenza iba nintsi into kwa even before kuthiwe umntu ufikile kwi-periods unochukwana, iba khona into koma udikiwe, u-irritated, awukho rayithi, une-moods nje kasingakuphathi, kuthiwe oh it's that time of the month, and then fumanisa uba there are cramps, there's tender breasts, uboba abuhlungu amabele athenteni, ubloated nanto engamincekiyo, ubloated, awuyazi uba kutheni, unomoya, mood swings, irritability qoma unentloko, udiniwe, ungazazi futhi uba udinwe yintoni kangaka, and sometimes ube ne-pains, mhlawumbe ube nesinqe or i-back pains unantoni, yonke le nto leyo yenziwa yintoni and sube kutheni? Okay, so all of this is governed by hormones apha emzimbeni. As Okay. hormones nazo sisilhoza, they are doing a cycle apha emzimbeni. On Yho, day sentweni man. ethile ihormone yenyuka, on day so ethile ihormone iyehla, on day so kuqala enye, right? So we have progesterone, we have estrogen, we have luteinizing hormone, and then we have follicle stimulating hormone. Because hormones ziyi-4 zimane zisenyuka zisehla almost on the same time of the cycle each time. Yho, So xa unoyijonga icycle uyiqaphela into yoba on day 5 i-estrogen yenza le, on day so and so i-progesterone yenza le. Now these hormones are responsible for yonke le nto yenzekayo, that lining of the uterus, into yokubana must prepare for a baby, into yoba umntu ongusisi makabe nee-hips, umntu ongubhuti angabi nazo, into yokubana umntu ongusisi makabe namabele, abe umntu ongutata yena engebi nazo. It all has to do with the level of these hormones. If ujonga abantu abangoosisi, ezi hormones zininzi kubo. Xa ujonga abantu abangootata, either zikho okanye zincinci kakhulu. Okay. To the extent where xa unoselisa umntu ongutata ezi hormones uye akhula amabele. Kule nto yezi-transgender neentoni ngoku, umntu uyakwazi ukuthi ngokuyindoda athi ndifuna umabele nam, then anikwe eza hormones ke ngoku omnye to sort of boost iziphiga zakhe zikhule zingathi ngamabele, you know. So the reason you are feeling this tenderness of the breast and so forth, it has to do with into yokubana a certain hormone is higher at that time of the month, Sure. right? The irritability oyivayo. So we call this premenstrual syndrome or PMS. Omnye there's cravings, and then there's the period pains as well. There's no way yokuzidoja ezinto because umzimba is controlling the up and down of ezi hormones ngokunokwawo. Into esikwaziyo uyenza is to just control the symptoms. So umntu uyakwazi ufika esithi I'm suffering from bad period pain, fika epharmacy and the chemist will be able to give ability to assist with that. Abafani kabantu, omnye, the pain is extreme and will need prescription tablets for that.
don't issue kule ndawo. Oh, there are visuals on my Instagram at Ask Lwanda around yonke le nto sithetha ngayo, and more explanations on and what it is responsible for, because omnye umuntu uyakwazi ufike sithi andikwazi noba nabantwana, right? Okay. Omnye Okay. ufumanisa into yobana laa nto ubuyithetha yoba I bleed for too long, or ndimane nditsiba inyanga, kule inyanga ndiyayo kwenye inyanga ndiyi. So once you meet with a gynecologist, kujongwe the level of these hormones, and ezinye izinto might be responsible, might be linked, to those hormones. So you're saying iyohluka kumntu nomntu ngokwe-hormones zakhe. Omnye umntu ngathatha iintsuku ezintathu, omnye 5 days or 7 days. Omnye umntu uba yazi uba nge-first ziintsuku zam 2 idate ethile, omnye nge-20 into, omnye ajampe abe ezigqibela izi-7 ayoyibona sezi-18. Iyohluka ngokomntu nokomntu, ibe yiloo nto, because abanye bango-heavy flow, abanye iyaxhomekeka ngokwezi hormones uthetha ngazo zomntu, okanye ikhona enye into engenye. Yes, ixhomekeka ngokwe-hormones. And then also ayenzeki le nto bayayithetha abantu abangoosisi athi qho nge-first mna, yabo ndiqonda uba andiyi-understand le nto, because a cycle is 28 days, it's not 30 days. So ayikwazi. So every month your cycle is going to be 2 days early. So Ayikwazi wakwazi uba uba late. enye. No, in the sense that if you be 20 years this month, I would expect that you start your menstruation on the 18th ngenyanga elandelayo. Okay. Ngenyanga elandelayo iqale nge-16, ngenyanga elandelayo iqale nge-14, ngenyanga elandelayo iqale nge-12. Do you get what I mean? So it shouldn't uba kuthiwe izawuqala istandard ndim nge-7. It should become earlier and earlier and earlier with each month. All right. 8:25 kwi-social crossover senze usasazo ngendlela efunwa ngumphulaphuli. Yintoni eyenza into yobana ufumanise uba umntu ongumama before and after the periods sexually active, ufuna utsiba iziko? Again, it's the hormones. It's the level of hormones emzimbeni at the time. So the sex drive or libido is both biological and psychological. So umuntu ongumama, for one or other reason, akho nto yoyika ingathi kuba pregnant. Okay. So once you eliminate the possibility of pregnancy, ilibido yakhe iyenyuka. So once uthi umuntu ongumama una 35 okanye una 40 and you are in a menopause phase, awuzukwazi uphinda ube nabantwana, right? Hayi ke, like ungathetha nabantu abangoomama nje and run a survey, they will tell you that as they get older, their libido gets higher in general. Abanye, it's the other way around. And some psychologists have linked it to that and said, now that they know about noba kungenzeka ntoni na, I will not get pregnant. Okay. Yeah. And even so with indaba ye-menstruation, because at that stage, isexesheni noba kwenzeke ntoni na, ingathi it's the only one time where I know I don't have to worry about this thing. So kufuneka ndiyisebenzisile le gap. Okay. Is it safe utsiba iziko kwi-periods? Is it inayinto erongo okanye iyaxhomekeka kuni as a couple uba you decide to cross i-robots zivalile okanye nantoni, okanye inayo into because abanye abantu bathanda ukuyi-associate okanye bayi-spiritualize ihambe iba hayi into emdaka ifuneka iphumile emzimbeni yaze laa mdaka inayo into enokwenza naloo nto leyo? I think the Bible does caution against it. Even African spirituality, uzawuva kusithiwa mhlawumbi umntu ongutata. Uqhawukile ke Somachiza. Somachiza uye waqhawuka sigqibele usathi umntu ongutata. We are saying iBible is not silent about it. Iyalumkisa ithini? Am I back now? Yes, you are back. Yes. Okay. So then city, even African spirituality will say that umuntu ongutata osebenza umsebenzi othile, mhlawumbi uphatha amakhwenkwe lo muntu ongutata during ulwaluko,
mhlawumbi lo muntu umuntu oligqirha ophilisa abantu ngexesha elithile akakwazi uba kanti makalale nomntu ongumama period wethu umntu ongumama usexesheni okanye akekho usexesheni na there are certain energies around sex Sure. that will have an adverse response or impact kuloo nto izakwenziwa, that it seems as though sex for one or other reason is impure or introduces certain energies ezingaba mdaka, you know. So in that aspect, I'm aware of those things, but biologically, there's no So issue. scientifically proven. So you There's are no saying issue. so there's no need to avoid sexual activity during your period. Scientifically, akubonakali ngathi kukho into besides masizibeke ecaleni iinkolo ezi. Iinkolo Mhlawumbi right, ke they are valid. They are valid yes, in their own right. zihamba Yes. umgcawazo. Yeah, zihamba umgcawazo. Masizibeke ecaleni masize kule besides the messy and ukungcoliseka nayo yonke into, otherwise it is safe. If you agree into yobana nizazicross ii-robots okanye you will have sexual activity during the menstrual cycle, it is perfectly fine. It is fine, but again, there is a health reason. Omnye umuntu uzawuthi man, imdaka le nto, you know, because then after we are done, you know, it's like njengositsho, it's a big mess. Uyayazi sisiloza into kuthiwa yi-adverse reaction, apho umuntu ongumama xa pregnant uzawuthi kuwe andiyithandi isoseji anymore. Hayi bo, ngoku uyithanda kangaka isoseji kusuke kwathini, yebo? Okanye athi inukisela wethu andisayifuni inyama yenkomo mna, yebo? Now what happens is over the years umama wam unezinto angazityiyo because zimenzela laa nausea wayenayo ngoku wayepregnant nguLwanda. Enye imenzela laa nausea ngoyibona nje ivela qoma kuthi nyiki, yebo? So that's what we call an adverse reaction. Siyayenza naxa sifuna umuntu ayeke usela utywala, simseze ipilisi ethile asele utywala agule xa esele utywala. Uzawuthi ke ngoku xa ebona utywala ithi ingqondo yakhe sukuya phaa. Sukuya, okay. Where am I going with this? I'm saying sometimes that is not a pretty sight for some men or for some women, to an extent that it could spoil the sexual experience of those partners in that relationship. Ayiyo man. Incingisa laa nto andisafuni. So be careful of that as well, because you do want in a relationship to always have makunuke kamandi, makube right, you know. Okay. Yeah. Okay. Ukufika look, ndisithethile nge-menstrual cramps and ikhona ke because ndifuna sizisuse nee-myths ezikhona around into ye-menstrual cycle and so ungaba mhlawumbi yinyani nale ithi reaching mhlawumbi ufikelela e-Colchester or reach orgasm can relieve i-menstrual cramps. Uba uqoma okay ndibambekile ndinesinqa mhlawumbi if ndiza kwenza le nto therefore izancedisa ukuzirelieve. Bukhona ubunyani kuloo nto? Not that I'm aware of, Slot. Not that I'm aware of, because these are going to be bouts, right? Because kaloku menstrual pain imanifika ihamba. So even if you were to have an orgasm, nayo izawuba yinto nje yalaa mzuzu, and it's not going to prevent that wave of a menstrual pain that will come 1 hour after the orgasm. Okay. Ndizawuyeka somachiza ndiyakwazi umuntu oxakekileyo. Can a man get an infection from a period blood? Laa ndithi you decide ke na ke uba nizawuwela iziko whether ii-robots zibomvu or not. Can silungiselela loo mntu ke ngoku angakwazi uba abe ikhona into ene-infection phakathi from elaa gazi okanye ngakhona nje into anoyisuleleka ngayo yena mntu ngubhuti from eli gazi elizawube liphuma, okanye mhlawumbi noba nalo liyaqonda heyi kuzawuxakeka apha makhe ndime likhe lingaphumi ngalaa period. Yes and no.
I don't know if I can link it directly to the blood because lo mbuzo to be valid, it means that these people are not using a condom. Yeah. And if they're not using a condom, then yes, you might have an infection because akasebenzanga a condom, whether or not lo mntu was in menses or not. Okay. But I don't think I can. I don't think I can, Sis Lhoza, link it just to the blood. If there was Sure. already an infection there, uzawukwazi uba kanti uyayifumana, but it might not just be directly linked to the blood. It might be that there was bacteria there kwasekuqaleni, lo mntu ebene-chlamydia, Even before. ebene-gonorrhea, Okay. or other, yes. And then ke ngoku you get the transmission of that microorganism. Okay. Ngalamzuzu, you said kuyashredeka izinto, kuyathini, then you decide to have sex during that period. Ingaba ke ngoku zawuthini na ndifuna ubuza uba awukwazi uba pregnant kuba wenze lento. Awukwazi uba pregnant kuba Awukwazi because there's no egg cell to be fertilized. So Okay. ukuze ube kanti uzawuba pregnant, you need that when the sperm cell is introduced, it will find an egg and fertilize that egg. And then ke ngoku uzawuba kanti uzawuba umntana. By virtue of there being menses means that it's too late for this person to get pregnant during that time, that 3 to 5 days. Okay. Sizogqitha ke kule ndawo ingaba nje can periods affect a man? No. Khona Ikhona into esiyifumanayo that doesn't make sense. Abantu abangootata ufike besithi xana ipartner yakhe ikwi-contraceptives iyayehlisa ilibido yakhe yena. Athi andifuni umntu wam asebenzisa i-contraceptives because umdla kum uyaphela. Okay. Again, these things are psychological, and that psychological impact is valid, even if Tina, we cannot find a causal link in terms of physiology, right? Because as siselwa ngulona, ngoku zimaffecta njani lo awunganiseliyo. Yeah. Where it seems as though kuba mandi kulo mntu ngutata xa ezazi into yobana yena wenza umntana. And xana kukho a reality kuye yokuba noba ndingenza ntoni na ekugqibeleni akuzubakho mntana, right? Then mhlawumbi umdla wakhe uyehla, and then it affects him that way. There's something I want to explain, Sis Lhoza, ye-clots. Athi umntu sisi, I have a problem because ndimane ndibona i-clot. Akho yeza ndinolisela na. Okay. Now, the blood does not clot while it is inside your blood vessels. Blood will only clot xana ingaphandle. Sure. Lizawunquma igazi xana lingaphandle. Nokuba uxhela apha endlini kuthiwa uqokelele laa gazi, uzalibona into yoba liye linqume xana likulaa kum. It then clots because apha emzimbeni you have something called heparin that keeps the blood thin. Okay. Ezi clots akukho nto irongo ngazo, awudingi unyangwa, awunyanzelanga uye kwagqirha. The blood has left umzimba wakho, right? It is now sitting in your uterus or sitting in your vagina because the vagina is like a tunnel outside the womb. It's a channel etata what was inside of the womb. Okay. Yes. So at any one time, that blood is sitting in the womb or sitting in your vagina. And njengoba ihleli phayana, akho nto izayinqanda ke into yoba mayiclote because it's no longer in your blood vessels and ayisenayo la heparin. And uzawuthi ke ngoku xa uhamba uyochama, only then you get that release. Or xa uyisusa i-sanitary pad or sanitary towel, kube ngona ulibonayo elaa gazi. And then it would have clotted because alizukwazi uba thin lingaphandle komzimba because it is not accessible to your body anymore. It is sitting outside of your body, even though in a sense it is inside. Yeah, you can.
ndiyakuva kakuhle Yeah. because alikho kwi-blood stream yakho alikho kwi-blood vessel seliphumile once lifike kwi-uterus and then through the vagina then it means igazi alikho mzimbeni so sukothuswa zii-clots ezawumane ziphuma uqomba iwa-answer kwathiwa izawunyuka le clot ithintini Aliphumanga liyi-clot. aliphumanga Liyi-clot. liyi-clot Liphume. lizoklotha lahlala kule ndawo and then wena only xa ubheke ebathroom uthi awuthi thiza besele liklotha uba yhu ndinee-clots inoba yinto ethile zonke ezaa zinto ndizokukhulula somachiza I'm sure mandihambe ndiyokwenza ndiyoba ngosomachiza nam ndifuna ubuza ntoni na ndizokukhulula khona umbuzo bendicima mhlawumbi ndiza kubuza ingaba having coming back to into of yokwabelana okanye yotsiba iziko during your period make you bleed more or less? No. It can Because shorten the your bleeding- period. No, the bleeding is happening from the uterus. And then engaging in sex, you cannot access that area. It is on the other side. Okay. Lendawo that is engaged in sex, I bleed on at all. Are we understanding this? The bleeding is Yeah, happening both. kwisibeleko, and then Anyway. engaging in sexual behavior is happening outside of isibeleko. Okay. All right. Ndicinga ke ndivile Imake Lhoza. In a sense, yes, in terms of you can have an increased oxytocin. There is a biological or biochemistry to it, in that you can have increased oxytocin, and the increased oxytocin leads to increased uterus cramps or uterus contractions. And then the actual bleeding is not more, but the uterus expelling the blood could happen at a higher rate, if that makes sense. ndiyakubamba somachiza okokugqibela manyani because ndiyafuna le nto as much as uba ndibeke that warning sign but ingaske nabantwana bethu abangamakhwenkwe sibafundise kungabikho umntana oyintombazana ozawuphumela esikolweni ahlekwe kungabikho umntu ongutata owoyikayo yothenga ii-pads xa ipartner yakho okanye inkosikazi yakhe ine-period anazi nenza njani because ke andini-understand Siyasenga. ufike umntu egugusheka kufuneka ezifihlile uyoyika nozikhetha ufana uba by now if you have a wife or a girlfriend you know uba ii-periods zakhe ziheavy okanye zitheni na and uthanda eyiphi ibrand yazo njalo nguNight okanye ngu-extra zonke ezaa zinto so ifama but niyayibaleka yonke le nto ufana siba umntu hey into edibene nale nto okay but as a man ke ngoku masibuye andiyayazi uba sikulelo but ndifuna ukuthi ncapha kuwe umama kanantsika ndiyamazi uba naye ulilady what can you do to make your partner or your wife feel better during a period ndiza directly kuwe ke ngoku okanye advising amanye amadoda oyikayo yothenga ii-pads oyikayo kusondela kumntu kwinkosikazi yakhe xa ikwi-periods what can you do and remember we said ekuqaleni ndangqina because ndiyayazi kum you feel sick you are grumpy you mood swings zilapho uyaqaqanjela nomqolo ungathi unochuku what can you do okanye ungathini kubanye abantu nawe uthetha nawe somachiza Abafani abantu. Okay. So you would need to know ipartner yakho. Abanye abantu do crave those sweet during their period, about the chocolate, about the dog. But abanye don't. They just have a period, they're still normal, akho problem. But you need to understand the mood swings, obviously, during that time. Uzamba umntu wakho. Ungafuni uphendula yonke into le and ungam-irritate during that time but andizithandi ke zinto because they make it seem like lo mntu uyagula and kufuneka sim-understandile simkokosile yes and I don't like it because lo mntu is an adult and naye uyazi-understanda as emotions zakhe during that time but yes nawe important uba um-understande yeah because ezitolo kunabantu abasemsebenzini that are not involved with your emotions. Ibhosi yakho xa ifuna ireport ethile iyayifuna qha. So ngoku it means that nakwindawo esiphangela kuzo abantu abangoosisi must be allowed a week apho funeka singababuza into ezithile because bazasishawuta uyayibo
so machiza sunibethu ndibambile because apha masimi uyayibaleka qha ngesikolo lento ndiyibuzayo ndiyayazi into emsebenzini and awuzumiswa ngaloo nto la andizungazusasaza because ndikwi-periods right, but I have a partner ezawukufuneka ithi take care of mna and make me feel better because you know deep down uba mhlawumbi njengoba ndisasaza ndiyafa sisiluma ngalo mzuzu as my partner suyisa kwinto yoba ngobozi ufuna ukubaleka. As a partner, what can you do to make your partner feel better during i-periods zakhe? Yes, isinqa sibuhlungu siyaqaqamba and awunawuthi ingathi uyagula thina sitatazela umuntu eneflu funeka uze neephanado namanzi nemiqamelo yonke into apha kuma izikolo. Flu, it's not the same. Men flu ayifani nezinye nakuthi what can you do ungathini? So it means nawe uyayibaleka le nto ngoba ndifuna uze and talk to men to say i-periods zinto asizicelela sizi-aplayela ibe ingasuke singabi indlela ezizirhuqula ngazo ngasuke singabi nazo but they are there yindalo esingazukwazi ukuyinceda but then sikhawulelana njani because you know uba your wife uzawuba bloated ngela xesha uzawuba nazo ezinto uzawuba nazo ezi-mood swings uzawuba besides uavoid um-irritator nantoni what can you do because uyambona ubulele uthe tywa because abanye bade bavomithe. I know my cousin ude avomithe angazazi. What can you do as a man? Yabantu abangafaniyo. So your support is abangafaniyo, right? Your support is linked to what is happening kulona wakho. So if umuntu wakho yamazi ba ulala flat athini, then you need to be ready to support. Masithethe nabo ke somachizi masibayeke aba bangaguliyo baba right, masithethe nabo aba because uninzi lamanina akuxaye kwi-periods ayagula and then wena ndifuna ukuyeka bona nje but ndifuna size kule ndawo ngoba asiyi-aplayelanga but ilapha nina. What can you do to make your partner and speak to men not to okay maningafaka ewe ndifuna ukufaka amazwi emlonyeni but ndifuna uze as a man understandayo the menstrual cycle the phases zayo nayo yonke le nto and knowing that ine-hormones akubhalanswanga kuyiloo nto leyo ufumanisa uba uthene nemisindo. What can you do nangamadoda amamele? It's basically just about support. If umuntu wakho uyayazi into yobana at this time craves izinto ezithile umthengele ezo zinto ezo. Make sure that i-pads azifunayo unazo. If uzi-tampons ambozithenga because akakwazi ngela xesha ukuya esirhoqweni okanye so yes, if uyalala flat ohlobo utsho uyagule, get her amayeza with a menstrual pains, get her amayeza for nausea and vomiting. And then help out with izinto bekufanele uyazenza apha endlini, right? Even if it's preparing impahla zakhe kube zawuphangela ngengomso, even if it's cooking and those kind of things, right? Siyakwazi bethi upheka nge-wallet senje uba if awuzukwazi upheka estovini ukukhawulelana. Okay. Mandikuyeke ngenxa yexesha kodwa bendifuna ukutshekisha uba immune system yona iya-affecteka kuyo iba weak xa ukwi-periods okanye akho nto uphilile ayinanto okwenza no-immune system yakho ise-right ayidrophi ayithini na? Ndiza kule ndithi ke you normally get sick xa ukwi-period so ayinanto okwenza uzawugula nje but immune system yakho ayi-affecteki. I-affected immune system. I know right. Your immune system is affected when you're pregnant. Okay, ndikuvile mandikhulule samachiza 15 minutes before 9 o'clock. Thank you so much for your time. Siyabulela time into yoba ke obhuti bavile sicela inkxaso sicela uthandwa sicela utatazelelwa that period because i-period enzima anizuyazi ke uba nibinayo but yithatheni apha kuthi nalapha kum njengoba ndithetha. Sicela ukonaswa sicela uteketiswa sicela ufekethiswa sicela i-hot water bottles sicela because ke isinqa sicela urajwa sicela uthini because i-period enzima esingayithandiyo efrustratayo qha asiyi-aplayelanga ke wena mntu ukhoyo ebomini bam ncedisana nam during this time. Nkosi samachiza. Thank you, Lhoza. Thank you to everyone for listening. Sure, thanks. Sure. Somachiza ulwanda kamkhatshana sincokala naye ke qhongole ezithathu samujonga izinto ezidibene ke nezempilo namhlanje silange Joan Mbidile usomachiza akazange ayibone le dimension namhlanje but ke sisonke 0659702707 nencoko iyaqhubha emva kokuba sibe kanti ke siphumile ke emoyeni sakwazi ke athathe neminye imibuzo engobunayo kodwa ndicinga uba ndizamile ubuzela nathi girls ndilwela thina apha
ndiyalwa livuso wami. I'm done with that. Thank you so much. Siyabulela yavuya umuntu vele uqomba ngasikubaleke yoba nemenopause ngo but nayo ifike nezayo challenges because wow, it's not a good time. It's not a pleasant time uba kwela at that time of the month. But ke Youth Month sisonke. It is radio according to youth ngalenyanga siklondo benana mcimbi wefuel. Khosathu ithi fuel levy reduction is not enough. Maniphume ke kwelicala lika Facebook saphinda ke siyaqhubeka sigqibezele ke inkqubo yethu pha ku www.keithngesiaradio.com www.keithngesimedia.co.za. Thank you for tuning in. Wena mntu ke ungumbukeli kodwa ndizathi chuke ngengoma ndibona uba izawuthini na sizamujonga ingoma mhlawumbe siye pha kululu cafe enothende esithi I just wanna love you. I wanna love you. That's all. Good morning.